ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 18-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. NADA അതായത് നാഷണൽ ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി ഇന്ത്യ ഹോസ്റ്റ് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് ടുഗദർ എ ക്ലീൻ സ്പോർട്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നാഷണൽ ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി ഇന്ത്യ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് ടുഗദർ എ ക്ലീൻ സ്പോർട്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ നാഷണൽ ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി ഇന്ത്യ സക്സസ്ഫുള്ളി ഓർഗനൈസ്ഡ് എ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് ടുഗദർ എ ക്ലീൻ സ്പോർട്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റം ടുഡേ അറ്റ് ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻറ്റർ, New Delhi. The event held as part of Play Through Week 2025 brought together a wide spectrum of stakeholders committed to fostering a clean, fair and values-based sporting environment in India. One of the key moments of the inaugural session was the unveiling of a National Anti-Doping Agency India's Fair Play Guide in 10 different regional languages aimed at making clean sport education more accessible to athletes and stakeholders across the nation. Participants also engaged in a pledge signing ceremony to reaffirm their commitment to fair play and doping free sport. അപ്പോൾ ഈ ഡോപ്പിംഗ് ഫ്രീ സ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെഡ്ജ് പോലെയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നടന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ത്യൻ നേവി ഹോസ്റ്റ് മേഘയാൻ 25. അപ്പോൾ തേർഡ് എഡിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ മേഘയാൻ 25 നടന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കിടക്കാം. The third edition of the Indian Navy's Meteorological and Oceanological Symposium Meghayan 25 was held on 14th April 2025 to commemorate the formation of the World Meteorological Organization and celebrating World Meteorological Organization Day 2025. In keeping with the quest for continuous improvement of meteorological services within the Indian Navy, Meteorological and Oceanographic Satellite Data Archival Center, Indian Navy MOSDAC in Web Services, a joint collaboration between the Directorate of Naval Oceanology and Meteorology DNOM and SAC was officially launched by Nilesh Desai. The symposium also saw the revival of its professional meteorological and oceanological journal after a gap of almost 10 years. The 10th edition of Sagar Manthan was launched during Meghayan 25. The seminar was organized to align with this year's WMO Day theme, closing the early warning gap together. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ആയുഷ് ഓർഗനൈസസ് രാഷ്ട്രീയ കർമ്മയോഗി ജൻ സേവാ പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ആയുഷ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ കർമ്മയോഗി ജൻ സേവാ പ്രോഗ്രാം. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The Ministry of Ayush conducted a session of the Rashtriya Karma Yogi Jan Seva program at Ayush Bhavan today, aimed at enhancing the service orientation and the professional skill of its employees. The program was organized in collaboration with the Capacity Building Commission under the Mission Karma Yogi framework. The program included 4 focused sessions covering themes such as self-awareness, motivation and leadership. Case studies from ongoing initiatives in Ayurveda, yoga and other traditional medicine systems were shared to provide practical context. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മൈൻസ് ഇഷ്യൂസ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എക്സലൻസ് അണ്ടർ നാഷണൽ ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽ മിഷൻ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The Ministry of Mines has issued the guidelines for setting up of centers of excellence under the National Critical Mineral Mission. This is in pursuance to a key pillar of the mission, which is research and technology development in critical minerals. COES, that is Center of Excellence, will identify, develop and implement extraction process and beneficiation
beneficiation technologies for a host of critical minerals from multiple sources, and conduct a directed research and development to reach a TRL 7 or 8 pilot plant and pre-commercial demonstration and create a competency center. Under this new initiative, reputed academic or research and development institutions as per eligibility prescribed will be evaluated and recognized as a center of excellence for research and development in critical minerals. Center of Excellence will undertake innovative and transformational research to strengthen and advance the nation's science and technology capability in the area of critical minerals. A Center of Excellence will operate as a consortium on a hub and a spoke model to leverage research and development in critical minerals and pooling the core competence of each constituent under one umbrella. The Center of Excellence Hub or Hub Institute will bring in at least 2 industry partners and at least 2 research and development or academic partners in the consortium. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ദർ സിംഗ് സുറൂച്ചി ആൻഡ് സൗരഭ് ചൗധരി വിൻ മിക്സഡ് ടീം ഗോൾഡ്. അപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഷൂട്ടിംഗ് റിലേറ്റഡ് ന്യൂസാണ്, നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഇൻ ഷൂട്ടിംഗ്, ഇന്ത്യൻ പെയർ ഓഫ് ഇന്ദർ സിംഗ് സുറൂച്ചി ആൻഡ് സൗരഭ് ചൗധരി ക്ലിഞ്ച്ഡ് എ ഗോൾഡ് മെഡൽ ബീറ്റിംഗ് ചൈനീസ് ഡുവോ ഓഫ് Quanzhen Yao and Kai Hu by 17-9 in the finals of a 10-meter air pistol mixed team event at ISSF World Cup 2025 in Lima, Peru. Earlier, the mixed team duo of Olympic medalist Manu Bhaker and Ravindra Singh missed out on a podium finish after losing to Chinese pair of Qianke Ma and Ifan Zhang in the crucial bronze medal match. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ത്യ ടു ഗ്രോ 6.5% in 2025, മെയിൻറ്റെയിൻ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് എക്കണോമി ടാഗ് UNCTAD. അപ്പോൾ UNCTAD അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ 6.5% 2025 ഗ്രോ ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് എക്കണോമി ടാഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. India's economy is projected to grow by 6.5% in 2025, supported by strong public spending and continuing monetary easing, the United Nations Conference on Trade and Development. Despite a slowdown from the estimated 6.9% growth in 2024, India is forecast to be the fastest growing economy. The UN Trade and Development UNCTAD is in its new report Trade and Development Foresights 2025 Under Pressure, Uncertainty Reshapes Global Economic Prospects, said that global growth is projected to slow to 2.3% in 2025, placing the world economy at a recessionary path. UNCTAD projects that South Asia region will expand by 5.6% in 2025 as declining inflation opens the way for monetary loosening across most of the region. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫിച്ച് കട്ട്സ് ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 25 ഗ്രോത്ത് ഫോർകാസ്റ്റ് ടു 6.2% ഫ്രം 6.3%. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 25 ഗ്രോത്ത് ഫോർകാസ്റ്റ് 6.2% ആക്കിയിട്ട് ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഫിച്ച് 6.3 ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. Fitch Ratings has trimmed India's GDP growth forecast for financial year 25 by 10 basis points to 6.2%, citing a worsening global economic environment caused by the escalating trade tensions between the US and China. The rating agency also cut its financial year 26 forecast to 6.4% from 6.5% and pegged financial year 27 growth at 6.3%. In a special update to its quarterly global economic outlook, Fitch said it expects world growth to fall below 2% this year. The ratings agency said it had cut its world growth forecast for
2025 by 0.4 percentage points, and China and US growth estimates by 0.5 percentage points compared to its March figures. In a special update to its quarterly global economic outlook, Fitch said it expects world growth to fall below 2% this year. The ratings agency said it had cut its world growth forecast for 2025 by 0.4 percentage points, and China and US growth estimates by 0.5 percentage points compared to its March figures. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഈ പേജിലുണ്ടാവുമെന്ന് വായിക്കാം. In a special update with a quarterly global economic outlook, Fitch said it expects world growth to fall below 2% this year. The ratings agency said it had cut its world growth forecast for 2025 by 0.4 percentage points, and China and US growth estimates by 0.5 percentage points compared to its March figures. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. IDFC First Bank to raise 7,500 crore rupees from Warburg Pincus and Abu Dhabi Investment Authority. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. IDFC First Bank is set to receive a major boost as global investment heavyweights Warburg Pincus and the Abu Dhabi Investment Authority ADIA step in with a combined infusion of approximately 7,500 crore rupees to fuel the lenders' next phase of growth. The bank's board on Thursday approved a preferential issue of equity capital amounting to 4,876 crore rupees to Current Sea Investments BV, an affiliate of Warburg Pincus, and 2,624 crore rupees to Platinum Invictus B 2025 RSC Limited, a wholly owned ADIA subsidiary managed by its private equities department, the bank said in an exchange filing. Its current account savings account ratio surged from 8.7% to 47.7%, while profit after tax flipped from a 1,944 crore rupees loss in a financial year 19 to a 2,957 crore rupees profit in financial year 24. With the new capital infusion, the bank's capital adequacy ratio is expected to rise from 16.1% to 18.9%, with its core equity tier 1 ratio climbing to approximately 16.5% based on its December 2024 capital. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. കേരള ലോക്ക്ഡ് ഹയസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻ മാർച്ച്, തെലങ്കാന ലോവസ്റ്റ്, ഷോസ് NSO data. A few states recorded retail inflation above Reserve Bank of India's medium-term target of 4% in March, according to data released by the National Statistics Office. Kerala recorded an inflation print of 6.59%, Karnataka 4.44%, and Chhattisgarh 4.25% respectively. This comes in the backdrop of the consumer price index based retail inflation at the national level easing for the second consecutive month to 3.34% in March, its lowest level since August 2019, 3.28%, which was led by a decline in food prices and a high base effect. Meanwhile, Telangana at 1.06% recorded the lowest print in March. This was followed by Jharkhand 2.08%, Andhra Pradesh 2.5%, Gujarat 2.63%, and Rajasthan 2.66%. Only states with a population of more than 5 million, according to the 2011 census, have been taken into consideration. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Revolut gets RBI clearance to introduce digital wallets in UPI in India. അപ്പോൾ റെവല്യൂട്ടിന് RBI ക്ലിയറൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ്സ് ആൻഡ് UPI ഇൻ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ്സ് ആൻഡ് UPI അതിൻ്റെ RBI ക്ലിയറൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് റെവല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. UK fintech giant Revolut has been granted full approval by the Reserve Bank of India to issue prepaid
payment instruments such as digital wallets and prepaid cards with India's unified payments interface. The RBI approval in April 2025 allows Revolut to function as a domestic payment provider in India's fast expanding digital economy. The license, which was obtained less than a year after Revolut got in principle approval in April 2024, makes the company a contender to compete with well-established players such as PhonePe, Google Pay, and Paytm. Revolut's mobile wallet will now enable UPI transactions, enabling customers to transfer funds instantly between banks, merchants, and peer-to-peer networks. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. സാഗിൾ സെക്യൂർസ് NPCI അപ്രൂവൽ ടു ഓഫർ UPI പേയ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ലിസ്റ്റഡ് ഫിൻടെക് കമ്പനി സാഗിൾ ഹാസ് റിസീവ്ഡ് എ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡർ അപ്രൂവൽ ഫ്രം ദ നാഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. This significant development enables Saggle to offer unified payments interface-based payment solutions directly through its platform, empowering over 3 million users across its digital ecosystem. Users will benefit from UPI payments integrated with Saggle's multi-wallet prepaid cards, including meal and fuel cards, enabling quick and convenient transactions on the go. The platform will also offer a broad range of embedded financial services powered by UPI rails such as credit line discovery on UPI, personal loans, fixed deposits, mutual fund investments, BBPS payment. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് SIDBI in pact to offer insurance products for MSMEs. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, എ പബ്ലിക് സെക്ടർ നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറർ, ഹാസ് പാർട്ട്നേർഡ് വിത്ത് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് general insurance products tailored for the MSME sector. The tie-up aims to provide comprehensive insurance solutions including home, health, motor and engineering products to SIDBI's consumer base across its 123 branches. This partnership marks a significant move towards offering customized insurance solutions to MSMEs, a sector central to India's economic growth, said Matthew George, Economic Director, UIICL. Ravindran AL, Chief Business Officer, SIDBI, described the collaboration as a step forward in delivering integrated financial and insurance services under one roof. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. DLAI rebrands itself to United Fintech Forum as it pursues SRO bid. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. The Digital Lenders Association of India, DLAI, a deemed self-regulatory organization for the fintech sector, SROFT, is rebranding itself as Unified Fintech Forum. FlexiLoan's co-founder Manish Lunia was elected as the president, whereas MobiKwik co-founder was elected as the vice president of the organization's executive committee. The body represents 120 members in regulated and unregulated firms engaged in digital financial services. An SRO is a non-governmental organization that acts as a bridge between industry players and the regulator, and sets standard for the conduct of entities operating in the country. DLAI was established in 2016 as a not-for-profit company. The body represents 120 members in regulated and unregulated firms engaged in digital financial services. An SRO is a non-government organization that acts as a bridge between industry players and the regulator, and sets standard for the conduct of entities operating in the country. DLAI was established in 2016 as a not-for-profit company. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. Bose Institute scientists receive breakthrough prize in fundamental physics as part of ALICE collaboration at CERN. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. The Experimental High Energy Physics HEP group of Bose Institute, currently consisting of faculty members Professor Supriya Das, Dr. Siddharth Kumar Prasad and Dr. Saikath Biswas,
postdoctoral fellow Dr. Sanchari Thakur and senior research fellow Mr. Mintu Haldar has been awarded the Breakthrough Prize 2025 in Fundamental Physics as part of the ALICE, Alice and CERN. The $3 million Breakthrough Prize in Fundamental Physics is awarded to thousands of researchers from more than 70 countries, representing 4 experimental collaborations at CERN's Large Hadron Collider, ATLAS, CMS, ALICE and LHCb. The institute joined ALICE collaboration under the leadership of Professor Sibaji Raha, former director of Bose Institute, as a principal investigator. Bose Institute, Kolkata is the only autonomous institute under the Department of Science and Technology, Government of India, working in a large ion collider experiment and CERN along with many other collaborators in India. The PMD was commissioned in ALICE in the year 2008 and participated in the data taking program till 2018. A new type of time projection chamber is being used after the update of the ALICE so as to cater to the high luminosity environment expected at the LHC facility. This device relies on the intrinsic ion backflow suppression of micro pattern gas detectors based technology, in particular the gas electron multiplier. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരി വൺ.